Hello, Namaste. Most welcome back to my YouTube channel. Today, I have brought one of the new and interesting video of computer science, and which is mainly related to the programming. Okay, if it is school-level programming, we need to know one of the programming language, that is QBASIC programming language. Today, we are going to have some introduction about QBASIC programming language in English and Nepali version. Okay, so here we go. अब सुरु गर्ने हैन त आज हाम्रो टपिक छ QBASIC programming. Okay, QBASIC is a high-level programming language which was developed by Microsoft Corporation of USA in 1985. QBASIC चाहिँ Microsoft Corporation of USA ले चाहिँ 1985 मा बनाएको. And QBASIC is the successor of earlier version of BASIC. Basic programming language, यसको full form छ Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. यसको एउटा version चाहिँ के हो QBASIC हो. बेसिक चाहिँ झन्डै 1960s मा बनेको थियो भने त्यसलाई फेरि अपडेट गरेर Microsoft Corporation ले 1985 मा QBASIC भनेको क्विक बेसिक भनेर चाहिँ लिएर आयो. र यो चाहिँ अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा धेरै सजिलो छ किन भन्दा यसमा हामीले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज युज गर्न सकिन्छ. यसमा इजी डिबगिङ फिचर्सहरु छ र यो चाहिँ धेरै सजिलो छ. त्यसैले प्रोग्रामिङ बिगिनर्सहरुको लागि चाहिँ QBASIC प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज मस्ट. ओके, QBASIC विन्डो चाहिँ QBASIC प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको विन्डो चाहिँ यस्तो देखिन्छ, जहाँ चाहिँ झन्डै मोस्ट अफ द टाइम नीलो कलरमा देखिन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ कोड गर्न सक्छौँ. र यो विन्डो चाहिँ दुई भागमा बाँडिएको हुन्छ. माथिल्लो भागलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ धेरै भाग छ जहाँ चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रोग्राम विन्डो भनिन्छ भने जहाँ चाहिँ एउटा लाइन अफ कोड लेख्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ इमिडिएट विन्डो भनिन्छ. Lower part is called as immediate window, whereas the upper part and the bigger half is called as program window, where we write the whole or the complete program. And there are a few features of QBASIC programming language, just like it is simple, easy to learn and understand. यो चाहिँ के छ धेरै नै सजिलो छ र सिक्नको लागि चाहिँ अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरु भन्दा QBASIC चाहिँ के हुन्छ एकदमै सजिलो छ. एकदम छिटो नै हामीले सिक्न सकिन्छ. तर त्यसको लागि पनि हामीले के गर्न पर्यो मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ. अर्को कुरा चाहिँ इट अटोमेटिकली चेक्स सिन्ट्याक्स. सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा नेपालीमा व्याकरण मिलाउनु पर्छ नि नेपाली लेख्दाखेरि, इंग्लिशमा ग्रामर हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ सिन्ट्याक्स. इट इज द प्रपर वे अफ राइटिङ अ प्रोग्राम. So QBASIC it automatically checks the syntax. If there is any syntax error, it will notify us. And the next one is it allows you to divide large program into modules. Sometimes our program can be very large. It provides the facility to break down that big program into small part, small module. And the next one is it has a dynamic program debugging feature. प्रोग्राम बनाउँदाखेरि धेरै कोडहरु हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ मिस्टेक्सहरु हुन सक्छ, एरर्सहरु हुन सक्छ. त्यस्तो एरर्सलाई के भनिन्छ बग, BUG बग. र त्यो बगहरुलाई चाहिँ करेक्ट गर्ने सच्याउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ डिबगिङ. So QBASIC provides a dynamic program debugging feature. And the next one is it supports local and global variables. Programming language भन्ने बित्तिकै variable एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. भेरिएबल भनेको त्यस्तो चीज हो, वस्तु हो जहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं डेटा स्टोर गर्न सक्छौं अथवा होल्ड गर्न सक्छौं. And QBASIC supports local and global variables. र कुनै मोडुलमा युज भएको र सानो पार्टमा युज भएको भेरिएबललाई चाहिँ हामीले लोकल भेरिएबल भन्छौं भने एज अ होल हरेक प्रोग्राममा अथवा हरेक प्रोग्राम भरि नै युज हुने जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्ने भेरिएबल्सलाई के भनिन्छ ग्लोबल भेरिएबल्स. Okay, next part is the elements of QBASIC programming. QBASIC programming बन्नको लागि के एलिमेन्ट्सहरु चाहिँदो रहेछ त? What are the components that we need for QBASIC programming? They are the character set, the variables, constant, keywords, operators, expression. And by the combination of these, we can make a QBASIC programming.
For example, if you say what are the components of tea, then we can say water, sugar, milk, yeah, tea dust, or different other things. It can be these are the elements or the components. Or for cooking food, we say ingredients. But here in programming, these like character set, variables, constant, keywords, and many more. And hereafter, I'll make, let me discuss character set and keyword. These are too easy. And then after, I'll make a separate video for variables and constant. I hope you will watch that for variables and constant separate video. Then after, for operators, we have different operators. I'll make a separate video. Then after, we have expression also. I'll make separate videos for these. Don't forget to watch those videos for the better understanding of QBASIC programming. अनि हामीले चाहिँ स्कुल लेभलमा चाहिँ कम्प्युटर पढ्छौँ भने यो क्युबेसिक प्रोग्रामिङ जान्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। क्युबेसिक जानेन भने जहिले पनि कम्प्युटर साइन्स के हुन्छ टाउको दुखाइको विषय हुन सक्छ। So that's why let's try to understand QBASIC in a better version. And for your easiness, I have been using Nepali and English. Okay, so see you on the next video. I hope you will be getting it nicely. Thank you. Have a nice day. Elements of QBASIC programming, and the first element is character set. Okay, character set means it is the set of characters which are used in the QBASIC programming. Character set भन्ने बित्तिकै त्यस्तो set of characters हो जुन चाहिँ QBASIC प्रोग्रामिङ गर्नको लागि युजफुल हुने क्यारेक्टर्सहरु, अल्फाबेट्सहरुलाई नै के भनिन्छ क्यारेक्टर सेट। कस्तो कस्तो अल्फाबेट्सहरु, क्यारेक्टर्सहरु, लेटर्सहरु युज गर्न पाइन्छ त QBASIC मा। That is all about character set. The first one is both small and capital letters or alphabets can be used. The 26 letters, as in 26 alphabets, we have 26 alphabet in English language. Both small and capital can be used in QBASIC programming. And not only that, both small and capital, we can use the decimal numbers. Generally, decimal numbers means 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The day-to-day used number can be used in our QBASIC programming language. हामीले सधैँ युज गर्ने नम्बर सिस्टमले के गर्न सक्छौँ, हामीले QBASIC मा युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै स्पेशल क्यारेक्टरहरु कुनै विशेष क्यारेक्टर्सहरुलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, QBASIC मा युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हैश, percentage, plus, minus, greater than, less than, many more. But special characters might have special function, special meaning, and a special function. For example, if we use that addition or plus sign, that will be used for addition. Plus sign add गर्नको लागि युज गरिन्छ। जस्तै less than चाहिँ less than छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्नको लागि युज गरिन्छ। मल्टिप्लिकेसन साइन चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नको लागि युज गरिन्छ। त्यस्तै डलर साइन चाहिँ स्ट्रिङ क्यारेक्टर्सहरुलाई अथवा स्ट्रिङ भेरिएबलमा युज हुन्छ। त्यसै गरी नै स्पेशल क्यारेक्टरहरु चाहिँ युज गरिन्छ। अनि सम्पूर्ण QBASIC का सम्पूर्ण कीवर्ड्स, भेरिएबल्स, कन्स्ट्यान्ट अथवा अपरेटर्स सबै चाहिँ हामीले केबाट बनाइन्छ, क्यारेक्टर सेटबाट बनाइन्छ। क्यारेक्टर सेट भनेको के हो? सेट अफ क्यारेक्टर, अल्फाबेट्स both small and capital, then numbers 0 to 9, and special characters like plus, minus, less than, greater than, percentage, hash can be used. That's all. Let's move forward. In the next part, next word, that is keywords. From its name also it is clear. Keyword, it is the main word of the QBASIC programming language. Keyword भन्ने बित्तिकै मुख्य वर्डहरु, मुख्य शब्दहरु जसको चाहिँ विशेष भूमिका रहन्छ QBASIC प्रोग्रामिङ गर्नको लागि। कुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिँ विशेष युज हुने, विशेष रूपमा युज हुने शब्दहरुलाई नै के भनिन्छ? Keyword. These are the special words having special meaning and they have special function also. Just like they have CLS, RAM, input, delete, print, for, do. These are the different kinds of keyword. And these are also called as reserved words because keywords cannot be used as the variables. Just like we can use variable like a equals to 10, but we cannot say CLS equals to 10 because CLS is a keyword. It cannot be used as a variable. We're going to discuss about the variables and constant. Today, of elements of QBASIC programming, today we'll be discussing about variables and constant.
And these two topics are very, very important, because if you don't understand variables and constant, we will not understand QBASIC at all. हामीले QBASIC पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल्स र कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा बुझेनौँ भने हामीले QBASIC नै बुझ्दैनौँ, किन QBASIC भनेको सबै भेरिएबल्समा आधारित हुन्छ. हाउ टु युज भेरिएबल्स, व्हाट टु गिभ एन्ड अल. भेरिएबल्स कसरी दिने, कसरी युज गर्ने, के को लागि युज गर्ने, कति बेला युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ. यदि भेरिएबल्स भनेको बुझिएन, कन्स्ट्यान्ट भनेको बुझिएन भने हामीले QBASIC प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रोसँग बुझ्दैनौँ. So let's move forward. Constant. Constant भनेको के हो त? Constant are defined as the values or the data which will remain same during the program. प्रोग्राम एक्जिक्युसन को अवधि भर जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन, जसको भ्यालु चाहिँ एकदम निरन्तर सेम रहन्छ, उस्तै रहन्छ, त्यसलाई नै के भन्छ हामीले? कन्स्ट्यान्ट भन्छ. In the simplest word, constant are the values or the data which are used in QBASIC programming. कन्स्ट्यान्ट भनेकै त्यस्तो नम्बर्सहरू हो, त्यस्तो डेटाहरू हो, त्यस्तो वर्ड्सहरू हो, जस्तो स्पेशल क्यारेक्टरहरू हो जुन चाहिँ QBASICमा युज गरिन्छ र जसको एक्जिक्युसन अफ द प्रोग्राम गर्दाखेरि पनि, प्रोग्रामलाई रन गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, जसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ. द्याट इज अल अबाउट कन्स्ट्यान्ट. जेनरली वी क्यान कल कन्स्ट्यान्ट एज डेटा. कन्स्ट्यान्ट भनेकै QBASICको डेटा हो, भ्यालु हो. फर एक्जाम्पल हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न नाम माग्नु पर्नु, के कसैको नाम माग्नुपर्छ, कसैको फोन नम्बर माग्नुपर्छ, कसैको एज सोध्नुपर्छ, कसैको मार्क्स, अपडेट मार्क्स सोध्नुपर्छ. त्यसलाई नै के हो, दिज आर द कन्स्ट्यान्ट. These are the data, and data are called as the constant in QBASIC. And there are two types of constant. And QBASIC मा चाहिँ दुईटा किसिमको constant हुँदो रहेछ. There are two types of constant. What are they? Numeric constant and string constant. QBASIC मा चाहिँ दुईटा constant हुँदो रहेछ. एउटा चाहिँ numeric constant or numeric data also you can say. And the next one is string data or string value or string constant. Let's go for the first one, numeric constant. Constant like के पनि बुझ्न सकिँदो रहेछ, डेटा भनेर नि बुझ्न सकियो है, भ्यालुज पनि भन्न सकियो. Numeric constant refers to a number. Numeric constant भनेको के हो, नम्बर्स मात्रै हो, यसमा अल्फाबेट्स हुँदैन. Numeric constant refers to a numbers only. Keep that in mind. Next one is a numeric, okay, a number with or with a decimal point is a numeric constant. Numeric constant मा चाहिँ के हुन सक्छ भने नम्बर हुन सक्छ, अथवा डेसिमल पोइन्ट हुन सक्छ, अथवा नहुन सक्छ. जस्तै 2 मात्रै पनि हुन सक्छ, अथवा 2.5 with decimal point पनि हुन सक्छ. Separators are not allowed to use in numeric constant. Different separators like spaces and all, they are not used. And next one is numeric data should be enclosed in double quotes. हामीले numeric data दिन्छौँ भने डाइरेक्टली प्रोग्राममा दिन्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि ओके डबल कोट्समा चाहिँ कोटेसन गर्नुपर्ने हुँदैन, डाइरेक्टली दिनुपर्छ. डाइरेक्टली दिँदा हुन्छ भनौँ. अनि म्याथमेटिकल अपरेटर्स or operations can be done with the help of numeric constant. Numeric constant अथवा numeric data मा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले mathematical operation can be performed or logical operation can be performed. Addition, multiplication, division अथवा logical like greater than, less than, this type of operations, calculations can be done on numeric constant. For example, a numeric constant example चाहिँ के छ, 10, okay, 110, 205.40, 420, 65503 or any minus 30. This can be the examples of numeric constant. And numeric constant may be integer, long integer, single precision or double precision by the size. Okay, this is fine, no need to know much. Okay, next one is string constant. String constant means, so it is the combination of, it can be string constant may be the alphabets, it can be the numbers, or it can be the special characters. String constant भनेको चाहिँ के हुन सक्छ, यो नम्बर्स पनि हुन सक्छ, यो अल्फाबेट्स पनि हुन सक्छ लाइक ABCD, or यो के पनि हुन सक्छ, स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु पनि हुन सक्छ. तर स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट दिने हो भने डबल कोटेसन मार्क भित्र चाहिँ लेख्नु पर्छ. के रहेछ त डिफरेन्स चाहिँ, न्यूमेरिक कन्स्ट्यान्ट डबल कोटेसन मार्क दिनु पर्दैन, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, डबल कोटेसन मार्क चाहिँ दिनुपर्ने. जस्तै कोटेसन शुभारम्भ कोटेसन, कोटेसन रोल नम्बर
then colon in quotation. And our difference like के छ भन्दा numeric constant can be calculated, whereas string constant cannot be calculated. Numeric constant लाई चाहिँ calculation गर्न सकिन्छ, तर string constant मा number use गरे तापनि string constant लाई चाहिँ के गर्न सकिदैन, calculation गर्न चाहिँ सकिदैन. त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है. नम्बर्स दिन सकिन्छ, जस्तै 5 दिन सकिन्छ, double quotation 5 cannot be calculated, only 5 can be calculated. Numeric can be calculated, string cannot be calculated. I hope it is clear. String constant means it is the alphabets, numbers, or special characters which comes in between along with the double quotation mark, but which cannot be, as mathematical operations cannot be performed. Mathematical operations are चाहिँ गर्न सकिदैन, addition, multiplication यस्तो कुराहरु चाहिँ गर्न सकिदैन केमा, string constant. अब अहिले भेरिएबल्स पढिसकेपछि चाहिँ हामीले स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ है. म प्र्याक्टिकली देखाउँछु, त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ. Examples, let's see the examples of numeric constant. They can be 99, minus 34, 25.67. These can be the examples of numeric constant. Only numbers. Numeric means only numbers, positive, negative, decimal point, which can be calculated. And a string means it can be numbers, it can be alphabets, it can be any special character which comes in double quotation mark and which cannot be calculated. Any data, any value. Okay. Now finally the variables. The most important topic is the variables. And I think you might have used variables even in mathematics also. हजुरहरूले म्याथमेटिक्समा पनि भेरिएबल्स युज गर्नु भएको छ होला, तर म्याथमेटिक्समा हामीले न्यूमेरिक भेरिएबल मात्र युज गर्छौं, जहाँ नम्बर्सहरुलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सकियोस् अथवा नम्बर्सहरुलाई चाहिँ स्टोर गर्न सकियोस् अथवा रिप्रेजेन्ट गर्न सकियोस्. बट इन QBASIC we have two types of variables. One is numeric, next one is string. That is for obvious. हामीसँग दुईटा डेटा छ, एउटा चाहिँ न्यूमेरिक, अर्को चाहिँ स्ट्रिङ छ भने हामीसँग कतिवटा भेरिएबल्स हुनु पर्यो, दुईटा भेरिएबल्स हुनु पर्यो. न्यूमेरिक भेरिएबल स्टोर न्यूमेरिक constant, whereas string variable stores string constant. That's why there are two types of variables. So variable को meaning है बुझ्ने हो भने चाहिँ variables भनेको त्यस्तो चीज हो, त्यस्तो भ्यालु हो जसको चाहिँ भ्यालु के हुन सक्छ, चेन्ज हुन सक्छ. Variable is that quantity whose values may change during the execution of the program. Program run गर्दाखेरि चाहिँ variables को values हरु के हुन सक्छ, चेन्ज हुन सक्छ. That is variables. Okay, just a moment. And as we have discussed, that variable is the quantity whose values change during the execution of the program. And let me show more. And variables, as just like that constant, variables are of two types. They are numeric variables and string variables. Okay, now generally there are two types of variables in the computer system. They are numeric variable and string variable. Just like that, there are two types of constant. They are numeric constant and string constant. We have two types of variables. To hold numeric constant or numeric data, we have numeric variables. Whereas to store string constant or string data, we have string variables. And let's move forward. And numeric variables seems like this. For example, it can be first num2, number 2, it can be ABC, it can be I, it can be anything. Okay, it can be anything. Whereas string variables end by a declaration sign, that is $. Just like name $, address $, book name $, game name $. So whenever it ends by $, that is string variable. So what we need to keep in mind is numeric variable ends by generally nothing. String variable ends by the $sign. And string variables are used to store string data, whereas numeric variables are used to store numeric data. And there are a few rules for naming a variable name. Variable name store गर्नको लागि चाहिँ के छ, हामीसँग चाहिँ विभिन्न रुल्सहरु छ.
The first one is variables names can have maximum of 40 characters. So while giving a variable name, you can give maximum of 40 characters, not more than that. Variable को नाम दिँदाखेरि चाहिँ variable भनेको नाम हो. नाम दिँदाखेरि चाहिँ 40 characters भन्दा धेरै दिन पाइदैन. 1 minimum 1 to maximum 40. Next one is variable names can have alphabets, numbers and decimal. Variable name हरू चाहिँ के हुन सक्छ, alphabets पनि हुन सक्छ, numbers पनि हुन सक्छ, अथवा any decimal point पनि हुन सक्छ. Next one is a variable name must begin with a letter. Variable नाम चाहिँ सधैँ केबाट स्टार्ट हुनुपर्छ, केबाट सुरु हुनुपर्छ, letter. For example, ABC2 is valid, but 2ABC is invalid because 2ABC is starting from a number. So that's why always a variable name must begin with a letter. Okay. For example, interest, it can be name, it can be roll number, it can be number, it can be, but 1 to roll it cannot be. It cannot start from a number. Next one is variable names cannot be reserved words, cannot be keywords. For example, CLS equals to 5, just like CLS, input, print, end, if. These are the different kinds of reserved words of QBASIC. These reserved words cannot be used as a variable name. And the next one is variable names may be ended with the type declaration characters like $, then percentage, and or exclamation or hash. Generally, $sign is used for the string, whereas others are used for the numeric. Or if you give nothing for numeric, that is also fine. String variable को लागि चाहिँ हामीले $sign दिनुपर्ने हुन्छ अन्तमा, र अरु variable numeric variable को लागि चाहिँ हामीले percentage and exclamation or hash दिए पनि हुन्छ अथवा नदिए पनि हुन्छ. दियो भने चाहिँ हामीले जस्तै integer, long integer, single precision, double precision भनेर छुट्याउँछ. जस्तै integer को लागि percentage, double integer, long integer को लागि and, single precision को लागि exclamation, double precision को लागि hash. But you declare नगर्दा पनि सुरुमा confuse हुन सक्छ, र numeric variable को लागि हामीले केही नदिए पनि हुन्छ. Let's see the examples. What is variable, what is constant. Okay, for example, if I do, here you can see a equals to 8. I'm doing here. A is a numeric variable, whereas 8 is a numeric constant, a numeric data. For example, $B equals to Namaste. $B is a string variable which is storing the value or the data Namaste. String holds string, whereas numeric holds numeric. It cannot be interchanged. For example, C equals to Ram. I cannot write like this because C is a numeric variable. Because $, we haven't mentioned $. दिएको छैन भनेपछि के हो, numeric variable हो. तर RAM के हो, string data हो, string constant हो. Numerically string issue गर्दैन. So that's why it has to be same, string, numeric. If you are giving C, either 8 we can give, or 9 we can give, or 2.3 we can give, or -5 we can give, but we cannot give alphabets. If you want to give alphabets, then you have to use, for example, CAD $equals to. Now CAD is a string variable. Now if it is a string, then equals to, then inverted comma has to be there. String variable मा चाहिँ के हुन पर्छ, इन्भर्टेड कमा हुनै पर्छ. अब हामीले चाहिँ अल्फाबेट लेखौं लाइक राम, अथवा अब हामीले मेबी -17 लेखौं, or 9841 भनेर फोन नम्बर लेखौं, अथवा जेसुकै लेखौं. That is fine. It is fine in string. We can press enter. It has to be quoted into double quotation mark. String variable भन्ने बित्तिकै it stores string constant or string data, which must be enclosed by double quotation mark. अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि a equals to 8, it is numeric, so numeric can be calculated, but $B or cat $, these cannot be calculated because these are string cannot be calculated.
And you can see this $B is string variable, whereas namaste is string constant or string data. So string stores string, stores string, numeric stores numeric. For example, sometimes we may ask from the user like input, enter your name. Okay, enter your name. Now, what type of variable should we give? Yen or yen dollar? Which one is correct? Think. Yen is numeric, yen dollar is string. If you're asking name from the user, what type of variable should we give? We must be giving a string. If you give yen, it is numeric. Nobody in this world has a name of numbers. So that's why we need to give this dollar. Okay, then we can print your name is same, whatever you have done. Okay, now if I run this, for example, let me run this, it is creating a file. Now enter your name. For example, my name is Khan. Okay, just kidding though. Please enter, your name is Khan. It is fine, it worked. But if you give here like numeric 1, like only yen becomes numeric, here also same this, and if I run it, enter your name but yen. Even if I try to type alphabetic words, alphabets, it doesn't work. Only I can type numbers. My name is number 34654. It is not though. So that's why while giving the variables, we need to know what type of data we are asking from the users, and accordingly we have to give the variable name. Variable दिँदाखेरि चाहिँ variable name दिँदाखेरि कस्तो खालको data issue गर्ने हो त्यस्तै खालको variable दिनु पर्यो. Numeric हो भने numeric variable, string हो भने string variable. Calculation गर्ने हो भने numeric नै हुनु पर्यो. Calculation गर्ने हैन भने string भए पनि भइहाल्यो. हामीले बजार जाँदाखेरि आलु किन्ने हो भने के हुनु पर्यो त्यस्तै खालको ब्याग लानु पर्यो. अब कुनै पेट्रोल लिने हो भने त्यस्तै खालको बोतल लानु पर्यो. हामीले बोतल लिएर गएर आलु त लिन सक्दैनौं. त्यस्तै चाहिँ हामीले ब्याग लिएर गएर पेट्रोल त लिन सक्दैनौं, गाह्रो हुन्छ, हुन सक्छ. Like that we need to focus. Okay, this is how we do. So I hope you understand what is variable and what is constant. So see you next time. Till then, have a good day. Bye bye all of you.